ó dúpẹ́ lórí olórí burúkú àwọn àbọ̀lì àti àbàtì táyé yín ò ní dá. Wọ́n sún arrest yẹn síwájú ni including kò ní Wọ́n- bàjẹ́ àti wọ́n King máa- White torí fídíò wọn wà tán fi ṣe gbogbo ìranù tán ṣe a jẹ́ kí gbogbo a jẹ́ kí ọ̀rọ̀ lọ sí kóòtù náà wàláì kọ̀rọ̀ bá ti lè wọ kóòtù wàláì gbogbo àwọn alágúnmu tó ń tẹ̀gún káàkiri yẹn tó lọ gbá wọ́ọ̀dù fún ìyá Mohbad pé ó jẹ́ àbáṣẹ́dọ̀ agúnmu wàláì gbogbo wọn pátá ni wọ́n yẹn gbúdọ̀ kó. Yeah. Including kò ní bàjẹ́ that said he staged the fake arrest of Arifa. So Arifa was kidnapped. ok ìyá mi tí ẹ pé kéèyàn wà tó yẹ pé kó yẹ kó máa fight fún ọmọ ẹ kó wá lọ gbé àbáṣẹ́dọ̀ fún ìyá Mohbad àbẹ́sọ́yà àgúnmu kó má bá tàgúnmu bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run gbé àwọ́ọ̀dù fún wèrè kò tiẹ̀ dáná dúró owó tí wọ́n ń kó jẹ tẹ́lẹ̀ tí Wùmí kó jọ yẹ rí lára yín. Owó ṣe rí àwọn dìdìrín méjì yẹn náà ló wà bẹ́ẹ̀ náà. Do you see other people there tó tún fún láwọ́ọ̀dù? tó dẹ̀ àti bó ṣe dúró gan-an ó dàbí gìdìmọ̀ ó dàbí èṣù ọ̀daràn orí ẹ̀ dàbí orí kòkó jìyà tó dẹ̀ mú tó wá dúró ibi tó ti pa mí lẹ́ni jù ó kò dúró bí èrè ni ó dàbí ó dúró bí èrè ọlọ́fin olóṣì ẹ̀dá ìyá èdè ìyá tó yẹ kan fi ṣépè fún èèyà mi ti ẹ̀rí ìyá yẹn rí láyé mi. Why are these people supporting evil? Don't they have conscience? Why? Ìyá mi ibi tó ti pọ̀ yẹn ibi méjì báyìí ni ìyá Mohbad sọ pé wọ́n gun pa. I think they said Mommy iOS one talk. Mommy iOS, abi? Where is she? Kò sí bíbá yín. No, I think she's here. Maybe she's made for purpose. Okay, let Katsis talk now. We are shouting your name since morning. All right, yeah. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Sorry, I was kind of engaged. That was why I couldn't come online immediately. You called on me to come online. So I just want to contribute to the conversation that's going on as regards justice for Mohbad. So recently, the moves that have been made by the Wumi's camp, you will notice that they are trying to pin the blame on Mohbad's father. And it's because they want to take the blame of Darusha and Wumi at all costs. Because they know that if Darusha goes down for any act, Darusha is going to likely spill the beans on Wumi. So they have to keep Darusha and Wumi out of the picture or out of the spotlight and then pin it on maybe Adura, because Adura is disposable anyway, the tissue paper. And also Mama Mohbad, if possible. So for now, they have to try to pin it on Baba Mohbad. And the reason is because Mohbad's father is the forerunner, or let's say the flag bearer of the Justice for Mohbad movement. So just like when you are going to battle, two armies are going to battle. And one of the strategic ways to inflict psychological defeat is to shoot the general or to snipe down the general of a particular army, to demoralize the movement and to demoralize the army. If you can kill, demoralize, disorientate, or confuse the general, then the battle is already won by the opposition. Because when the flock or when the soldiers see that their generals who is leading them is down, then it's have a negative psychological effect on them as regards to their will to win. So let's look at this scenario that has been playing out for the past few weeks. If you look at the statement of Iya Mohbad when she was acting up
for one of her Oscar nominations when she said, Baba Mohbad was the one that sent some guys to come stab Mohbad in the neck. And yesterday, Darusha said something like it was maybe Yalolade or one of those people that's close to Mohbad's father that ordered that Mohbad's neck be broken so that Mohbad can fit into the coffin. He also blamed or tried to pin the purchase of the coffin on Baba Mohbad. That is what Baba Mohbad had purchased that coffin that was not even up to Mohbad's size. So we can see that they've recalibrated their compass from trying to defend Wunmi, and also we've gone on the offensive by trying to pin the death of Mohbad on Mohbad's father. And don't be surprised when the coroner inquest, when the coroner result comes up and they tell you that Mohbad actually woke up in the coffin while he was buried. But because of the fact that he was quickly actually died, and that is what eventually killed Mohbad. The injections and whatever Mohbad got just put him into some kind of psychological, or let's say thermogenic, I don't know what to call it, shock. You can see. So don't be surprised, because now that the Oscar-winning Lagos State government and their friends in the health institution are trying to delay the the toxicology test and the autopsy test, is for a reason. Because if you look at it officially, even in countries as WAC, as Bangladesh, some other countries that are fifth world countries, coroner inquest shouldn't take up to 6 to 8 weeks before it gets out. But Nigeria, giant of Africa, you can see we're having like 8 months and still almost 7 months plus, and it's still not out. So they want to bring that coroner inquest, they want to bring the results, they want to interpret it to fit in with the narrative in such a way that I'm sorry. The doctor said brought in dead. I think that one is not possible, because doctor said brought dead. You see, what you said is 100% correct. But we are fighting against a group of people who are not actually taking into consideration the conventional way of doing things. Because if you look at the 3 activists that has been apprehended, they were apprehended in a mafia-like manner without recourse to their constitutional rights. And they are still held there against the Constitution. So you can see that we are not fighting against people who are prepared to go by the rules or go by the rules-based order. Because if we are fighting against people that goes by the rules, why wasn't Baba issued a police report when he took Mohbad's corpse to the police station? And why wasn't he also issued a death certificate? And also, why is it that it was days after the crime scene has been cleaned up that the police actually came to try to gather evidence? And why is the crime scene still inhabited by people, by persons still in the house? So we are not fighting or, going to battle against people who actually goes by the rules. And they have to go guerrilla just because they want to protect their interests. And of course, they want to protect Wunmi. So don't be surprised when they come up with something and say, Mohbad woke up. He experienced a resuscitation. They'll give it a medical term to make it sound as if he didn't actually die, but he was in shock. But it was actually him being put in the coffin, 6 feet under the ground, that actually killed him with his neck broken. And we can see that with Darusha's body language and his statement yesterday was intended to pin the blame, to deflect the blame from Wunmi's camp and put it on Baba. And to get Baba to shoot himself in the foot by trying to arrest Adura so they can wage a campaign of psychological warfare campaign on Instagram to make it look like the man is actually going crazy by trying to sue everybody in the family after he killed Mohbad and he bullied his wife and his innocent son and his innocent widow. He's now trying to arrest his innocent younger brother that has nothing to do with his death. Because most people don't really come to know the beginning of the story, especially most people on social media. They don't know what the origins of things. They just see it and they just make up their decision based on what they see. So they leverage on this and they use it to push forward their narrative and to convert support.
So we should, and also we should be able to think 10 steps before in front, like forward, because these guys are aided by a very an expert handler who understands the law and who knows how to circumvent the law and who knows how to twist and confuse the law. So, and this person is advising them, is giving them strategic advice on how to go about it. Because if for real, Darusha can put that update on Instagram and can come to the court and deny that update, then we can see that something is fishy because they're trying to pin the blame on Adura. So that Adura will in turn say that he didn't do it, or maybe to probably discourage the man from actually charging Adura to court. But the man stands that is charging Adura to court. So the man has actually shown that he's not going to compromise in a search for justice, but they have to put the man down anyway. That was why I came up with the idea that it could be possible that the state can also try to help the Wunmi camp or some element, to help the Wunmi camp to find something to pin Baba. Because just imagine, let's just say Mohbad died in the grave, according to how they want to suggest the toxicology result to be. Just like Mohbad said, she said, Mohbad died in the grave. She said it several times, like 2 to 3 times, that if Mohbad hadn't been hastily buried, Mohbad would have still been alive. So what does she mean by that? If Mohbad is autistic, if she's a freak, or let's say she's a lunatic, as people are trying to think she is, then where did that statement come from? So, and if all those acting that she's been doing up is, she's been beefed up, she's been prepped up to act in front of the camera that way, then it simply means that they won't tell her how to act, they also tell her what to say. So Mohbad is just like a unconventional mouthpiece of what is going on, of what is about to go down. So let's get some clue and knowledge from that. And although we have a solid evidence that Mohbad was actually BID, there is nothing they can do to twist the whole case and make it sound as though it was BID, but miracles happen. And they put the whole social media again for debating. And people start to say, I have a brother like that. He died a few years ago, and after like some days, he woke up in the coffin, and he's still alive till now. And everybody begins to banter and argue and banter and try to pin the blame on Baba Mohbad and suggest that because you buried your son on time, quickly, that was what led to you being apprehended by the state government, because you didn't go, by the so and so protocol. In order for the justice to derail for the Wunmi's camp, they have to find a way to derail the general. They have to shoot down the general. They have to confuse the general so that the army will be psychologically defeated. And I want to say more cannot blame Baba Mohbad on this platform. Wait, the reason they cannot blame Baba Mohbad is Baba Mohbad go to police station and he go to the place they want a monk to put Mohbad, and they did not give him access so that you can let him finish. Ajo, I know exactly what you're talking about. I know Mohbad was BID according to his parent statement that was put out by the Peruzzi Hospital, and according to Tolani, she said Mohbad has died since Monday, and Mohbad also knows that he has died since Monday. Mohbad was rigor mortis when he brought in. He was totally dead. He was dead as a doornail. So we all know that. What I'm trying to say, I'm not trying to militate against that point. I am trying to say there could be a plan underway to make it seem as though Mohbad is BID, but he experienced a resuscitation. Because we are not going against a force of people that uses common sense or that is prepared to deploy common sense to argue. They are prepared to twist whatever can be twisted and interpret and misinterpret in order to put the blame on a very key supporter of the movement and put it down. Let us not forget what happened to the 3 activists who are hounded by them. There is no legal justification, or there is no right, there is no conventional justification with them being put behind bars. It's impossible. But you can see what they did. They used power for it. And I'm not saying what I'm saying is correct, but we should also consider that they might try to move in that manner because they are trying to find every way to pin Baba Mohbad down.
Because if you can pin the general, then if we strike the shepherd, then the sheep will scatter. That is why Baba Mohbad is experiencing incessant attacks by his wife, his former wife. His former wife was suggesting, according to what we heard in court yesterday, that, oh, she's under attack by Baba Mohbad. Baba Mohbad wants to kill her, that they're not safe. You see, you can see something is coming. Something is fishy. Something is coming. Because if the three people who are put behind bars are canvassing for support, financial support for Mohbad's father, so that they can have the money to hire the necessary experts to push his case and to drive the justice case, and then are put behind bars, it means that they also want to deny him the financial support to be able to push through what he wants to do. And it is not ordinary. So we are talking about a group of people who are waging financial warfare, psychological warfare, spiritual, physical, mental warfare on the man to drive him to a halt, to grind him to, since he's a driver, they want to grind him to a halt. And it's absolutely feasible. What I'm saying, it's normal, because that is what they want to do. If you heard a story today that, oh, Bamba has been admitted to the hospital and his enemy situation is critical, everybody just begins to say, hey, when Baba coming up? Then you begin to, what's wrong with Baba? Okay, what's up? Let someone go there. Give us the update. Then, for a time being, the pressure eases from them while they begin to work out something else again. My point is, we need to understand that we are not fighting against a group of people who are prepared to use the standards of justice or conventional constitutional laws to push their claims. And we must be aware of their wiles and what they can do and what they intend to do, which is to drive that man to a halt, to drive him crazy, get him embarrassed, put him all over social media as a lunatic. And we should be aware of this, because some of us now, I think what happened yesterday, we have some hosts coming online and saying, oh, some people are not, even the man himself, we are not even sure that the man is even for justice at the first place. You can see. So we should be aware of our utterances when we begin to see some of these things surface. And of course, some hosts have actually said that, why did the man bury him on time? They will try to use that point to say, why did you two bury him on time? This and that. No. That's not what we should focus on. The point is, who killed Mohbad at the first place? What made Mohbad, what put him in that situation in which the father has nothing to do but to bury him? Because Mohbad can't be buried alive. If he's living and breathing, he won't be buried. But it was BID by the hospital. And it was brought in rigor mortis. So we should also be careful of the argument that we make. We should also try to use pure fact and evidence when we are trying to counter the point of the opposition. And at the same time, we should be psychologically strong, mentally strong. Because what happened yesterday, some people are saying, oh, what is going on? Oh, no, we're not expecting this to be an easy road. This is going to be a hard and a bumpy road. And we should pray for the health of the man. If possible, get him a therapist to put him in the right mental, physical position for him to push this case. Because when you try to, when you throw a stone to an oak tree or to a palm tree, it also tries to return the stone or throw the stone back to you. So let's be beefed up, let's be prepared, let's be mentally alert, let's get our point right. Let's try to balance the emotions and the logic, because I'm not going to say we should not use emotions. Of course, we are human beings. Emotions spice things up, but we should try to balance things up with logic. We should not argue, insult each other, and we should not be quick to give up on what is going on. I just want to put that submission in front. So thanks for your effort. Thanks for giving me the chance to speak. Have a nice day, everyone. Thank you, bros. Meet for purpose. Mommy, you can speak. Meant for purpose. It's not there. Ara. Abiodun. Ara. Abiodun, make sure you can meet your mic and talk. I see Anyofe ló wà ní. I'm here. Anyofe. We're not the There's no one drop you, it's your network. Just send your request so that I can pick you. Can someone hear me? Abiodun Misho. Can Yes, anyone we can. hear me? Yeah. Ekara Gbogbole.
So my own contribution is like the way I believe. Papa believe in Lord. There's nothing along with the ship. I want every one of us to come together. There is one prayer, give me prayer. Mohbad, Masu, that evidence because mo ní believe pé bàbá ní evidence kan bàbá dẹ̀ yìí dúró dè wọ́n nínú court ni mo ní believe yẹn I'm so sure of that like bàbá yẹn ní evidence but the thing tí mo yìí máa ń sọ fọlọ́run ni wípé Mohbad fún ẹ má sùn evidence tó jẹ́ pé wọn ò ní lọ́wọ́ ní other camp fún bàbá ẹ̀ tó jẹ́ pé tí bàbá ẹ̀ bá máa múlẹ̀ fún ọtọ́ báyìí ojú máa ti gbogbo wọn because èmi ní believe pé bàbá yẹn sẹ́ evidence wà lọ gbogbo yín kàn bẹ́ẹ̀ bàbá yẹn ò ní kankan bàbá yẹn ní lọ́wọ́ and if you guys can remember the very time tí Bukky lọ release ìgbà tí Wunmi pé bàbá was not happy and there was a statement he made that time was like pé Bukky ọ̀pá ti máa release it those are the evidence tó fẹ́ lò ní court so mo yìí níbi ilé pé bàbá ní big evidence táwọn people yóò mọ̀ pé bàbá ní so ẹ jẹ́ kán máa já lọ kán máa já bọ̀ Ọlọ́run ló máa lékè nǹkan tí mo mọ̀ kó tó dájú ní so ẹ má yẹ ká fúnra wa ní stress because I feel like a lot of people are going too far tó jẹ́ pé at the end of the day kán máa gbẹ́ lómi pé high blood pressure ní kíkan me the belief I just have like ẹ ṣáà jẹ́ kẹ́ jọ máa lọ court Adedoyin wọ́n drag a lot of people I know I was so in that game too they drag the only thing mo mọ̀ pé tọ́lọ́run bá wà lórí ìtẹ́ tó òkú lórí ìtẹ́ tó dẹ̀ yìí wà lórí ìtẹ́ wàá fi agbára ẹ̀ hàn wọ́n lè nágbára láyé ni wọ́n lè nágbára tó ẹni tó dá wọn wọ́n lè nágbára tó ẹni tó dá wọn wọ́n kàn fẹ́ máa drain àwọn èèyàn tó jẹ́ pé everybody will get so tired but let's just wait and keep praying and let us have one voice ẹ jẹ́ ká má bára wa jà ìjà yìí ó ti pọ̀ jù àwọn ńlá báyẹ̀ wọ́n ṣàn wá gbogbo nǹkan tó máa fi distract èèyàn ẹ fi ìyá Mohbad nílẹ̀ gan ń lò lọ́wọ́ ni èmi dẹ̀ mọ̀ pé tọ́lọ̀ bá máa ṣí níyà ayé ẹ̀yẹn á sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ kò sí abiyamọ tó máa wà láyé tó máa wà níbi tí wọ́n ti pa ọmọ ẹ̀ èmi tí mo kéré gan I'm only 36 wọn ò lè díẹ̀ pẹ̀lú ọmọ mi ordinary nínú bíbá ìtàn bá sọ fún ọmọ mi ṣe nǹkan nínú school the question tí máa béèrè lọ́wọ́ ni ṣé ẹ wà níbẹ̀ kò ń ṣe pé mo wà very defensive mother but my question mo máa ń jẹ́ kán bọ́ ọmọ wíbọ̀ ṣé ẹ wà níbẹ̀ so ẹni tó bá lè máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ fún ìmọ̀ wá wà níbi tí àwọn èèyàn ti dúnbò ọmọ mi ẹ gbàgbé gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń blame bàbá pé bàbá ló ṣe kí ẹ fi wọ́n sílẹ̀ but question tí mo yìí máa béèrè láwọn tó ń gbè lẹ́yìn Wùnmí ni pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń defend yìí ẹ̀dá tó bá lè gbà nínú wọn wọ́n lè ṣe fọ́mọ wọn kó sọ pé kí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹ̀dá tó bá lè gbà nínú wọn because gbogbo wọn ń lọ ń bọ̀ ń fìdí rọ́ ń ṣe gbogbo ń ṣe bí ti mú gbogbo owó ẹ̀ ń lọ lórí kinní nǹkan tẹ́bi mọ̀ pé oníkálukú ló bímọ bí bá dẹ̀ ṣe gbòó pé kán ṣe fún ọmọ ọlọ́mọ dájúdájú ó máa padà wá sórí ọmọ tí yín ní kámà ni ó lè pẹ́ lójú yín àná ọlọ́run àtijọ́ ló pẹ́ ọlọ́run sì bíó ni bíríbírí ni kò ń ṣe pé bóyá ajókòó síbi kan máa wò yín bíríbírí ni mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn kí gbogbo wọn lọ sit down èyí tó bá wò bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé òun tí ó ti ṣẹlẹ̀ sóhun tẹ́lẹ̀ á mọ̀ pé kámà yẹn ti ń padà sórí wọn ẹ jẹ́ kó ní kálukú wọn máa parọ́ wọn èmi mọ̀ pé nǹkan tó dájú ni pé bàbá máa mú evidence yẹn jáde àdúrà ní kẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa come together kí Mohbad má sùn lọ́hùn kó wọn bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ because òun nìkan náà ló lè ran bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ kò sí ẹni tọ́lọ́hùn lè wò àṣírí tí bàbá máa gbélé tó máa jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn ọlọ́ṣiṣẹ́ bí yẹn á jáde that's my submission thank you all. Can you speak now? Shuri. Olayinka Ola, you can mute your mic and talk now. You start see people on the road begging for forgiveness because we already planned we have set, just waiting for the courts to pass their judgment. They will know what to do. If the judgment does not favor us, everyone that have hands in Mohbad's death will be going on the road begging for forgiveness sooner than you know.
I assure you of that. We're on it and we're already set. Just waiting for what the court will say. That is all. Thank you. Mommy Marie. Yes. I have nothing to say for now. Maybe later. Can I come in? Can I just say something? Yeah, go ahead, Tisaya. No problem. All I want to say is that English and I'm going to speak English. Is no more comment on social media talking about our plans because the so-called team, the wicked team, the heartless mothers, the single mothers, they do not tell us their plan. They do not tell us what they're plotting and planning. We didn't know that they were going to ambush Baba and come up with so many lies and just blame him. So I think we just need to like keep pushing for justice for Mohbad and also analyze everything all over again. I don't think we need to talk about. We need to advise Baba if we want to advise him and his team. I think we should say all those things behind closed doors. There's no Baba needs to go to this activist. Baba needs to do an interview. No, we're not doing that no more because they don't tell us what they're doing. They didn't tell us that, oh, when we go to the police station, or we're going to say that, oh, Darusha got hacked, or we're going to say that, oh, Adura was one way in Bam, oh, well, me and my mom are going to make a scene and cry that people are trying to kill them. They're planning all this behind closed doors. I don't think we need to come in here and talk about what we need to do because our ideas is so good that every time we bring these ideas, they use it and then they flip it and then they always win. They always one up on us. So that means that when we're about to execute our plan, they've already succeed in their own plan. So I don't think that we need to be coming here and be talking about our plans. I just think that we need to just keep it to ourselves and also obviously tell Baba team, give the man, word of encouragement that everything's going to be okay, it's going to be fine because justice is not easy. One thing about justice, one thing about freedom fighters, one thing about activists is, Obatugu, abeg mute. it's not easy, and Baba is not alone. Baba is definitely not alone, and they see it. Why do you think they come here and they come and change our narrative, trying to get in our head? Why do you think that woman, so-called Bolibi, and that first lady came? They came to purposely, to get in our head because they know that we're so strong. They're not many numbers. When first lady left, Judges for Mohbad, please. We are not judges for Mohbad. No anything, please. exactly, All justice for Nigeria youth. Mohbad, no Help justice, no retreats. Okay, justice for Mohbad. When they come to this platform, when Bonnie B saw that first lady left, she left as well because she's outnumbered. You cannot come. Feisayo, the only problem we have for this justice, I know that they are very good, you understand? I know they are Yeah, very, very good, but it's still part of our problem. Aris and Paparano. I'm always saying it. It's no need to yeah, talk about everything online. It's not exactly. everything you want to say. You truly, it's what that give them ginger. And They also, do know you our know when step. they said, sorry to cut you off, and you know about when they said they arrested Darusha, the way Miss Iris was pushing it, when it wasn't even confirmed. So then everybody got so excited and everybody was so gingered about it. No. And please. I Paparano as get what I well, want to talk like, about Mohbad, please. If we finish, yeah, go on, can you I can. talk? Yeah, you can. Yes, please. Baba. Sọ̀rọ̀ àná Nǹkan ṣe tí bẹ́ẹ̀ fẹ́ fẹ́ sọ ni sọ̀rọ̀ pé ni. kí ni Wùmí wá fẹ́ sọ báyìí ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu Wùmí tó fẹ́ sọ? Ṣé Wùmí kò lè sọ nǹkan tó wà ní máìdì ẹ̀ ni? Those our Nigeria youth, I want to tell you people something that ẹ má yẹ kó máa fi rọ́ sínú òkùnkùn fún wa sọ.
ṣé ó sì yé nǹkan tí àwọn ìjọba wa lè ṣe fún wa tí nàìjíríà tí ìjọba nàìjíríà bá lè ṣe kọ́ yẹ ká pùsì kéèsì ká gbé sọ́wọ́ ìjọba USA àbí ká gbé sọ́wọ́ out of this country out of Nigeria country ká gbé síbẹ̀ kọ́ jọ tó lọ́run kọ́ jẹ́ kí Wunmi pẹ̀lú Darosha sọ̀rọ̀ àwọn táṣìírí yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn Wunmi àti Darosha láṣìírí yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ that's what I want to talk. ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n ń try nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé tó bá mọ àwọn tó wà ní Kòròdú tán ní òtítọ́ lọ́wọ́ tán ní evidence tẹ́rù ń bà wọ́n àti gbé síta wọ́n lè send ẹ̀ sí àwa kọ̀ọ̀kan okay because wọ́n ń try àti yí gbogbo kínní ilé bàbá Mohbad lórí mi ìmọ̀ bóyá ó gbọ́ wọ́n ní bàbá yẹn ló lọ ra pósí wọ́n ní bàbá ló lọ sin òkú nǹkan tí Wùmí tí Dàrúsà tí gbogbo wọn ń ṣe nìyẹn so tẹ bá ṣe lè. ẹ ló máa mọ́mì what I will throw anybody ṣe bẹ́ẹ̀ kí n tọ̀mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn báyìí nísìnyí. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé kí n tọ̀mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ọba. wọ́n lè ṣe kankan fún èmi máa tọ̀mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ọba nǹkan ta ní ìdílé yẹn nísìn. ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. It's far. What did you know? All group, screen record what I want to talk. All group, when I get screen record the controversy, gbogbo group, ẹ má bínú, ẹ screen record the controversy. Ó ṣe ọmọ ò ní kú mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ẹ má sọ̀rọ̀ yín. Ó yá, ẹ sọ fún Wunmi pé kí ló wà láàrin wọn àti Darosha. Ìgbà tó lọ ṣe test lọ hospital, tó sọ fún pé oyún oṣù 2 ló wà nínú ẹ̀. That was there. Nínú oṣù kẹfà. Níbo ni ọba wo ló lọ sọ fún pé oyún ọmọkùnrin ló wà ní ikùn òun ìyẹn kan ẹ má bínú ẹ̀dẹ̀ tó bá mi bèrè lọ́wọ́ Darosha pé ìgbà tó wá sí Mohbad nígbẹ̀rígbẹ̀ ẹ sọ pé Obama ẹ screen record kẹ share sáwọn fans pé Obama yìí o kẹ fojú mi hàn pé mò ń sọ fún Darosha pẹ̀lú àdúrà gbèmí Shedrack pé mọ́tò Mohbad yìí pẹ̀lú chain Mohbad gbójú ẹ̀sùn Mohbad property tó wà nínú mọ́tò yìí ẹ gbé sílẹ̀ nílé dáàdì ẹ̀ kẹ jẹ́ ká ṣe night pẹ̀lú dáàdì ẹ̀ mọ́jú dọjọ́ kejì ó ṣe jẹ́ ọjọ́ tá a wá sí Mohbad Darosha pẹ̀lú ọmọ gẹ́ẹ̀ kan tó nírun funfun lórí báyìí ó náà ń pa Mohbad pẹ̀lú Shedrack ló wà nínú mọ́tò Mohbad. Ṣèyí. wọ́n láti máa sọ fún wọn lọ́jọ́ yẹn dáàdi Mohbad náà dúró pé dáàdi ẹ̀yọ́ kọ́ lọ páàkì mọ́tò yìí síwájú ilé yín kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ láti pé káwọn pípé ìkọ́sípẹ̀n elítúdé yìí pẹ̀lú yìí kọ́ dẹ̀ máa lọ lọ́jọ́ kejì wọ́n parọ́ fún mi pé àwọn lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Mohbad ní Ọ̀ṣọ́ta Ìjẹ́dẹ́ road yìí náà Ọ̀ṣọ́ta yẹn wà mo wá gbà sí wọn lẹ́nu pé máa ti tẹ̀lé wọn mú pẹ̀lú mọ́tò Mohbad gbà tí máa lé wọn mú dé Ọ̀ṣọ́ta mo rí pé wọ́n ti gbé mọ́tò Mohbad sá lọ Darosha àti Shedrack kí ló dé ní Shedrack ò lè dúró sí mọ́mì ẹ̀ ní ilé tí Mohbad gbà fún mọ́mì ẹ̀ lọ́ṣọ́ta Darosha àgbà tó mọ̀ pé kọ́sì wọn ni ẹ kí ló dé tí ò ṣe dúró sí mọ́mì Mohbad ní Ọ̀ṣọ́ta dàbí pé ikú ọmọ yẹn ó wáyé láti ọwọ́ mọ́mì Mohbad pẹ̀lú àdúrà gbèmí Shedrack pẹ̀lú Darosha ẹ mẹ́rin kọ́ máa parọ́ fún yín sáà nǹkan tẹ́mi sọ fún yín báyìí reality ni mo ń sọ fún yín ìgbà tí Mohbad wá pín oúnjẹ àlàyé Mohbad ni òkú ń ṣe òkú Mohbad tó wá pín oúnjẹ lókèlétù first time mo ò rí Darosha lẹ́yìn ẹ̀ ìgbà tó wá pín oúnjẹ second time mo rí Darosha third time ni mo rí Darosha ó dẹ̀ introduce mi sí Darosha pé this Obama I'm talking about my brother in street ìgbà tí mo ń kan kóló tí mo ń kọ́ carpenter lọ́wọ́ bàbá tí máa ń kan kóló tí máa ń kan àpótí Obama yìí àwọn tó máa ń tọ́ wa sọ́nà lélẹ̀ ìgbà ká má ṣe ògùn o ká má ṣe ṣólẹ̀ o kọta bá ti ń ṣe Ọlọ́run máa fàlùbáríkà sí because àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad kan wà nígbà yẹn wọ́n bílíìbù lórí Ògún ọmọ yìí dẹ̀ ni ó bílíìbù lórí Ọlọ́run ọba choir mistress ni nà kí ló ṣe fún wọn so mommy I won't tell you lie you want to get the truth ẹ bá mi bèèrè lọ́wọ́ choir master ni Mohbad ẹ bá mi bèèrè lọ́wọ́ Wunmi pé at the same time ọjọ́ tí wọ́n lọ sí show Obi Cubana Chief Prince ìgbà tí wọ́n ń bọ̀ kí ló dé tí Mohbad fẹ́ ju Liam sínú odò Tomiland Bridge ẹ bèèrè lọ́wọ́ Wunmi pé kí ni Mohbad sọ fún gbà mo mọ̀ pé mo kò ń ṣèmi ni mo nà ọmọ but tí bá jọ ọmọ yìí sínú odò àṣírí máa túbọ̀ ẹ bèèrè pé kí ni Wunmi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fún Mohbad lọ́jọ́ yẹn ó dùn kò ní bẹ Mohbad blind boy wà bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ilé tí mo sọ yìí àṣírí ni mo tún fún yín so gbogbo àwọn kankan tó ti fi rẹ blind boy lọ́rùn gbà kan blind boy ló pa blind boy ló ṣe kíní kan kọ́ má máa parọ́ mọ́yàn tó Darosha and that PA Mohbad obìnrin tó nóhùn tó ná pọ́n orí torí ẹ̀ tóbi yẹn. ẹ ṣe yìí. ọmọ gẹ́ yẹn pẹ̀lú Wunmi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn Darosha pẹ̀lú ọmọ Mohbad PA tó nóhùn obìnrin yẹn pẹ̀lú Darosha tó nóhùn PA Mohbad tó tún padà nóhùn cousin Mohbad nísìnyí ìgbà tí Mohbad ti kú ló nóhùn cousin Mohbad kò nóhùn cousin Mohbad lójú ayé. Mommy, I won't lie for you. Mohbad is my blood.
ọkàn bí wàá pọ̀ ni wọ́n bí sí mi lọ́wọ́ ni àdúrà mi ni mo sọ fún àdúrà mi mo pé Mohbad pé kí Mohbad pàdúrà sọ́dọ̀ pàdúrà kan smoke kékeré ń street ni. àwọn ẹlẹ́rìí wà ń bí àdúrà sì dọ́dọ̀ Mohbad kú sí àdúrà orí kankan sọ tí Mohbad tó lọ sọ́dọ̀ Mohbad tátó pé àdúrà ń pé àdúrà ṣe máa lọ máa dọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Dàróṣà ni àdúrà máa ń pariwo òun náà ẹ̀gbọ́n kan Dàróṣà òun náà mọ Dàróṣà rí Mohbad la mọ̀ lẹ́gbọ́n ẹ̀ dàsí pé kinní yẹn sẹ́fíìsì ni tẹ́ bá di Mohbad tẹ́ bá di àdúrà mú àdúrà gbèmí tẹ́ bá di mú dáadáa tẹ́dí Dàróṣà náà mú tẹ́dẹ̀ di mú mímú dáadáa táwọn ìjọba bá ṣiṣẹ́ níbi tó yẹ kó ṣiṣẹ́ dé èmi kọ́ ni máa sọ iṣẹ́ tó máa ṣe lórí wọn tó bá ṣiṣẹ́ àṣírí máa tú ẹ mẹ́rin kó máa pa ọkùnrin tí wọ́n bá wá ṣe fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣe lọ ẹ sùn wọn sí àwẹ̀ outside ẹjọ́ tó rọ lọ́hùn kóòtù wà ní London kóòtù wà ní US kóòtù wà ní Australia ẹjọ́ tó rọ lọ́hùn ẹjọ́ ẹ mẹ́rin kó fọwọ́ lágbára lójú ẹjọ́ gbọ́ ẹ fans mi ẹjọ́ àwọn arógùn ṣáájú ológun wọn ní dáwọ́ bùgọ́ àwọn ọmọ yín o ẹ má fi Mohbad lẹ̀ kíyà yìí jẹ gbé o bàbá Mohbad wọ́n fẹ́ rọ́pù bàbá Mohbad ni o ìgbà tó máa ń kọ 10 years àná sí mọ́mì Mohbad babaláwo ni mọ́mì Mohbad lọ ń fẹ́ ṣé wọ́n ti sọ fún yín débẹ̀ ni. ẹ ló mà. bàbá ó yẹ kí sọ mọ́mì Mohbad pé ta lọ kọ wọn native doctor ló lọ fẹ́. ẹ dúró gbogbo tẹ́ ń sọ yìí àmọ́ wọ́n ti sọ fún wa. ó yẹ kí n sọ ìtàn kan fún yín ẹ̀yin fans mi ṣé kí n sọ ìtàn tó fẹ́ sọ yìí. ìgbà tí ìyá lọ fẹ́ native doctor ìyá dẹ̀ bí ọmọ ológo ó lọ fẹ́ native doctor ó ti fi bàbá ọmọ ológo lẹ̀ ó lọ fẹ́ babaláwo tó rí nǹkan jẹ ó lọ fẹ́ babaláwo ọmọ ológo tó bí ó ń ṣe 1 million ó ń ṣe 100,000 fún ó ń gbalẹ̀ oríṣiríṣi ó ń gba ṣọ́ọ̀bù oríṣiríṣi fún ìyá yẹn ó wá wò ṣùṣù ó lóun fẹ́ kó sẹ́tù pẹ̀lú bàbá òun ẹ sọ fún mi ṣé ní babaláwo máa dùn sí ni kò lábòdà ẹ lọ ṣe fún Mohbad ẹ mẹ́rin kó máa fi wá sínú òkùnkùn àmọ́ ń ṣe là ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin fans ẹ jù mí lọ ẹ dàgbà jù mí lọ ọ̀rọ̀ òwe ni mo sọ yẹn bàbá mi lọ fẹ́ ìyá mi ó fi mí lẹ̀ mi fẹ́ fi kàjàdú ìrera mi ìyá mi fi mí lọ ọmọ ológo ni mi mò ń gbowó àkáǹtì mi wọ́ọ̀tì gbé bá bíi 70 billion plus ìyá mi ó wá fi bàbá mi lé ó lọ fẹ́ ọkàn ó lọ fẹ́ babaláwo bàbá mi kílẹ̀ ń kárí rẹ sọ ibi sí lórí mi kò fi mí lẹ̀ but ó wù mí kí ìyá mi àti bàbá mi wà papọ̀ mo wá lọ fọ́ọ̀sì ìyá mi gbogbo wa wà pẹ̀lú bàbá mi ìyá mi dẹ̀lélé ó ti fi gbogbo máìdì ẹ̀ fún babaláwo so báwo ni babaláwo máa fẹ́ ṣán ògùn ọmọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ ní àwọn pé so tí bá kúkú ṣán ẹ̀ mọ́lẹ̀ gbogbo property ẹ̀ ìyá ẹ̀ náà ló máa jẹ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn mo lè parọ́ fún yín nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn tẹ́yẹ sànó sí mọ́mì. ọba tago. mọ abọ́tago ní ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni ẹni tó lè bá sí kìnìún nìkan ló lè dá sí the music go there sí láàrin. ìyá sórí bọ́sẹ̀ mo máa ń sọ pé ìyá òsì ni Ọlọ́run fún wa ní ìyá òsì you understand babaláwo tó lọ fẹ́ kì í ṣe pé babaláwo pàdé bọ́sẹ̀ ní títì ó tó sì tiẹ̀ o níbi tó ti ń rìnrìn kùnrin káàkiri tó ti ń ṣògùn káàkiri ni babaláwo ló ti rí. ẹ má sọ fún mi ẹjọ́ ẹ má sọ fún mi ẹ kí n sọ fún mi ara àwọn àṣírí tó wà lọ́wọ́ mi ni ẹ má sùn fún mi ẹ kí n sún fún yín fúnra mi ibi tó ti ń ṣògùn kiri ló ti pàdé babaláwo. sórí pé wọ́n fẹ́ rò bàbá Mohbad yẹn kò ṣe kí wọ́n fẹ́ kò sọ́nà ọkàn kan fẹ́ rìn gbogbo àjọ wa lù kò sí rìn kankan tó fẹ́ rìn wọn ò lè rò bẹ́ẹ̀ ṣe understand báyìí Wùmí ó dẹ̀ parọ́ ni ó fẹ́ ó pọ̀ díẹ̀ nìyẹn ó máa ṣe ó ṣe díẹ̀ ni o kò ṣe díẹ̀ ni o a ti mọ̀ pé Mohbad kọ́ ló lọ ọmọ ṣe understand a ti mọ̀ pé Mohbad kọ́ ló lọ ọmọ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. ẹ jọ náà one by one ẹ jọ one by one. ọba jẹ́ kí Awikonko sọ̀rọ̀ àti gbọ́ náà máa ṣe lórúkọ Jésù ẹ jẹ́ kí owó ní kókó sọ̀rọ̀ owó ní kókó ẹ jọ ẹ sọ ti mú owó ní kókó. owó ní kókó. Hey, Jesus. owó ní kókó. owó ní kókó dáadé ẹ sọ̀rọ̀ sá abẹ́ gbọ́n ọdún ẹ sọ pa Mohbad sá.
Ó dàbẹ̀ padà Well, wá, please, you can. I think we So, should. A lot of judges things are of flying Mohbad, all please. around. No, Judges of no. Mohbad, please. A ti gbọ́, jẹ́ kí dáàdì yìí sọ̀rọ̀. Jẹ́ tiwa, àwọn arógo Ó ṣáájú kà ológun mí. wọn ní dáwọ́bògùn àwọn ọmọ wa wọn ní dá. Ẹni tó Ó ti bímọ àmì náà ní àmì. family, àwọn arógo ṣáájú ológun wọn ní dáwọ́bògùn àwọn ọmọ yín. Èyí tó ti bímọ, àwọn arógo ṣáájú ológun wọn ní dáwọ́bògùn yín. Ògo yín fún alára yín wọn ní Sísá Zainab, dáwọ́bògùn ẹ káàsán. Ó yá format cat mi sọ̀rọ̀ jọ. Many things are flying around. We are not really interested in the diabolical activities of Mohbad's Mama Mohbad. If she likes, she can she can have a history in which she buries cows and in churches and eats human head. Well, we don't care about that anyway. The point is, what happened to Mohbad in his house? If it was Mama Mohbad's herbalist husband that did anything, the point is Mohbad did not have an accident. He did not fall while he was on the stage. He didn't fall sick and passed away. You understand? And his plane did not crash. He didn't die in the UK or in Australia or in the United States, where you say you should take it to the United States. He died in Nigeria, in his house, in the comfort of his home, with his second in command, which is his so-called second in command, which is his wife, and his crew, his brother. You understand? So that is what we are on. And if any king or monarch or herbalist is going to kill Mohbad, why in his house? Then what's the reason for the bleeding at the first place? What bled Mohbad? Who struck him that led to the bleeding? So let's begin to climb the mountain. Let's not go from the absolute to the minimum. Let's go from the minimum to the absolute. Let's pick it from where we Please can let actually her, pin please. it from. They are flagging this. Please let her. Let's Don't make this Oba something. If you don't know her. bàbá tí àdá àtẹrí kò jù la máa kà fún wọn ẹ jẹ́ kó mọ flag orí ayé Tá a wọn bá ló ṣe flag bẹ́ẹ̀ dànù. wọn ẹni calm down, owó ní kókó. Tá a bá ń fi ogun Ọba something ní ààyè láti sọ, ó máa da gbogbo bíbá yìí ro ni. Owó tí sọ̀tẹ̀ náà ṣe gbé bọ́lẹ̀. Àwí kòkó wọ ní next. Owó ní kókó. Owó ní kókó. dáyìn lò. Ẹ má sọ̀rọ̀. mo ń gbọ́ àwọn tó ń flag ẹ̀ mo kàn ń ṣépè fún mo ń gbọ́ yẹn. Ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ báyìí àbí kò tí kan tán ni? àbí ṣé kémi sọ̀rọ̀ ni. Ẹ má sọ̀rọ̀. Okay. Tí ọba Tágù kò sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni because wọ́n dòndò pé bóyá wọ́n fẹ́ rope bàbá lóòótọ́ wọ́n fẹ́ rope bàbá ni but kò sẹ́nibọ̀dì tó lè rí bàbá yẹn rope. a ti mọ̀ pé ní kí náà ti ń pè ìlú yìí network ìlú yìí ò function Nigeria ti collapse totally wọ́n kàn ń pera wọn ní giant of Africa ni àwọn Nigeria ló sì worst jù l'Africa ṣe understand ma but no matter what náà gbogbo kíní tó ṣẹlẹ̀ náà àrùn ojú ni kì í ṣàrùn nù gbogbo owó tán bá wò bribe gbogbo compromise tí ọlọ́pàá bá wò compromise they have nowhere to go. Hello, má bínú ẹ̀yin family. Daddy Mohbad ṣe kọjá mi báyìí sí ni. Daddy Mohbad ṣe kọjá sí ni. Bá kọjá kò sí kàtà fẹ́ ṣe náà, a lè gbé wá sókè náà. bá ṣe sọ̀rọ̀ sí bàbá yẹn tó ogun bá ṣe búlẹ̀ tó wọ́n lọ́ mọ́jọ mọ́ kò ni. sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín ju pé mo fẹ́ mi mo ràn fún yín pé kẹ́lẹ̀ mọ́ pé mi ò ń pa fún yín. Àdúgbò tí Mohbad ti dàgbà lèmi wà. Daddy ẹ ṣe wọ mọ́tò sí i ni. Àṣọ pẹ̀lú mọ́tò. Ok, ìyẹn kò ní ìdíkẹ́ sọ fún wa. Oh my God. Àyànfẹ́ ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Tó ti yé wọ́n ṣe wọ mọ́tò wọn lọ sí ìnáwó ni. Ìyá àti gbọ́ yẹn ṣé gan. Àyànfẹ́ kí ló máa ṣe yín gan Àyànfẹ́. Sísá Zainab. Justice for Mohbad. No justice, no peace for the weekend. Ó rẹ̀ mí láti jẹ́ ẹni ọ̀dẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ gbogbo ọmọ. Ṣé ẹ rí ìyá Mohbad? Mo fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nípa woman yẹn mọ́. Ọ̀zọ́ yẹ kí everybody mọ̀ pé ìyá Mohbad ò wà normal.
ọ̀sẹ̀ wọn lè ṣe kọ́ má gbé wọn lọ sí hospital láti lọ gba abẹ́rẹ́ wèrè because mi ò rí ibi tábí àmọ́ tó bá lè fún wa láǹsà kó tó pọ̀ mẹ́ at least wàá dẹ̀ fi Wùmí tó wà nínú lélẹ̀ for 24 hours láti fún wa láǹsà pé nǹkan báyìí ló ṣọkọ òun bọ́ nítorí pé ìyá Mohbad ti mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ òun gan wà nínú ara àwọn tó pa Mohbad nífúdò kó má jẹ́ pé àwọn náà pa Mohbad ó mọ̀ pé ó ní nǹkan kan tó máa affect òun nínú kéèsì yẹn ẹ̀yin náà wo ẹ fi bíbá yìí wò nígbà tí bàbá Mohbad tó competition pẹ̀lú òun àtàwọn lọ́ọ̀yà àti gbogbo àwọn justice for Mohbad pé kán yìn fáìtì Darosa tó ti ṣiṣẹ́ ní mọ́ṣúárì tó gba sàtífíkẹ́tì tó kọ́ṣẹ́ tó mọṣẹ́ tó tún ṣe freedom fún tọ́yìn fáìtì ẹ̀ sí police station tí ìyá Mohbad tẹ̀lé lọ tí gbogbo wọn tẹ̀lé lọ tó wá plan wípé ṣé ńgbà tí Wùmí fẹ́ kọ sí Instagram ẹ̀ tó gbé fóònù the kid nigga come and take the truck ṣó kọ síbẹ̀ pé bóyá àdúrà ló ẹ̀ ń bá Mohbad so wọ́n bí ilé ìpè táwọn bá sọ pé àdúrà ló ẹ̀ ń bá Mohbad bàbá Mohbad máa give up pé ọmọ òun mà làdúrà ṣọmọ àdúrà tó ti kọ bàbá ẹ̀ ní bàbá kọ́ lock everybody up bàbá Mohbad ti sọ pé tó bá jẹ́ òun náà ní kọ́ lock òun up because only that man he stand for justice for Mohbad ìyá Mohbad àtẹnujẹ ti ba ayé ẹ̀jẹ̀ ṣe rí tí distance bá ti wà láàrin ìyá àtọmọ ó máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ kó dínkù ṣe rí tó ṣe ìyá Mohbad ni pé distance òun àti Mohbad kò sí tó ń jẹ́ motherly love ọlọ́mọdé ìṣèyìnbó sọ ní tó ń jẹ́ motherly love kò sí láàrin Mohbad àti ìyá ẹ̀ gbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ that's why because mo reason pé tó bá yẹ pé ìyá Mohbad ó wà pẹ̀lú bàbá Mohbad pẹ̀lú gbogbo ọjọ́ ayé tí Mohbad lò nínú ayé pẹ̀lú bàbá Mohbad tẹ́ pé ìyá Mohbad náà wà ń bẹ̀ bí bàbá Mohbad ṣe ń gbowó lápò tí ìyá Mohbad bá lọ ń ta pure water ní Kòròdú gáréèjì ẹ ti understand tọ́jọ́ gádò owó yẹn tọ́jọ́ fi rán Mohbad lọ sí school tó mọ tójú ẹ̀rí tọmọ yẹn fi lọ sí school àbí tó ṣe ń jẹun tó ṣe ń wọṣọ ìyá Mohbad lè máa behave bí olórí burúkú báyìí so táwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ woman yóò máa ń rún mí nú gan I swear to God tó bá ń sọ̀rọ̀ woman yẹn ó máa ń rún mí nú pé ṣé èèyàn tó wà normal ẹ believe pé lè máa behave báyẹn kò lè máa behave báyẹn náà ṣé ẹ̀dẹ̀ ráǹtì Wùmí bó ṣe wà yẹn kọ́ máa wọ̀rí tó kù lọ́jọ́ ayé wọn wà láì wọn náà máa ti lò kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe whether you like it or no Wùmí ò mọ̀ nípa ikú ọkọ rẹ̀ because I don't understand the reason why you tell her that nọ́ọ̀sì ló fún Mohbad lábẹ́rẹ́ kú òun ló jẹ́ kí Mohbad kú èèyàn fún èyí ń pe èèyàn kan ní ìsìn pé ara ọkọ mi ò yá o dákun wá bá ń tọ́jú rẹ̀ ńlé o ọwọ́ adé wá bá ń gọkọ mi lábẹ́rẹ́ ogún lábẹ́rẹ́ kú lórí iṣan ọwọ́ á kú o sì expect pé ó jáde láti inú ilé mi ó lọ ilé rẹ̀ who does that Wùmí fi nọ́ọ̀sì lẹ́nà nọ́ọ̀sì lọ sílé kò sọ anything kò narrate kò tiẹ̀ kọ sínú ibi tó kọ sí pé nọ́ọ̀sì whatever or something like that fighting or no fighting Wùmí ò kọ síbẹ̀ o àná kí nọ́ọ̀sì kó lọ sílé tó fi gbókù fún bàbá ọkọ ẹ̀ tí bàbá ọkọ fi gbé òkú lọ tẹ́wọ̀ àti Darosa lọ ra pósí ọmọ 12 years tó fi sọ ọmọ 27 years you don't mention nurse until where Kasala come burst ó wá sọ pé nọ́ọ̀sì òun wo tẹ́ ẹ bá rún òkú yẹn mọ́ ẹni tí ò yẹ kẹ́ ẹ rún mọ́ lọ́rùn àtàwọn tó ń ṣalátìlẹ́yìn ẹ̀ àtàwọn tó ń support ẹ̀ tẹ́ pé ibi good news wọn kì í gbé ibi story tí ó bá favour ẹ̀ wọn kì í gbé tó bá favour ẹ̀ náà máa ń gbé ayé gbogbo yín máa jọ bàjẹ́ máa jọ rámáyé ni because ní Nàìjíríà tá a bá fẹ́ kí Nàìjíríà change àbọ̀ sórí lórí eléyìí a máa tátọ́ ni sẹ́ èmi ò ń gbẹ́nu sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ mi kì í dá sọ̀rọ̀ orí social media because I know Nigeria I know that Nigeria we are not safe but ọmọ wà ń bẹ bí wà ń bẹ ara wà ń bẹ ìlú tí mo wà tí bá sọ pọ́kàn mi balẹ̀ kò sí tó fẹ́ ṣe mí kò sí mo fẹ́ lọ ṣe ní Nàìjíríà yẹn dákun irú ogun tó ṣẹlẹ̀ ní Austria àti kí náà po orúkọ country yìí kí lorúkọ wọn Israel tó bá lọ lónìí jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ o kò ní sí nǹkan kan tó máa ṣe Germany by the grace of God o ìlú wọn máa ní lọ síwájú ní ogun ò ní wọ ìlú wọn wà lónìí wọ̀lú. àmì ò mú ṣàṣẹ sí o torí mo wà nínú ibẹ̀. ìlú wọn ò ní dàrú bí Nàìjíríà ṣe dàrú torí Nàìjíríà ti dàrú kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ bá wa tún ṣe àwa citizen tó yẹ ká tó pariwo àwa yìí náà la tún bàjẹ́ là ń pawọ́pọ̀ máwọn tó ń ṣèbàjẹ́ ẹ wo olórí burúkú eléyìn yọ tó pèrè ní má jẹ́ kó bàjẹ́ táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ tó máa padà fẹnu gbé oúnjẹ lórí àkìtàn tó yún òun ṣiṣẹ́ fọ́bẹ Elégùṣì tó dẹ̀ mọ̀ pé orúkọ ọbẹ̀ Elégùṣì ó wà nínú petition tí Mohbad kọ́kọ́ tó kú ṣé ẹ̀yin people yẹn ṣe wá ń wá justice for Mohbad ni àbẹ́ ẹ fẹ́ save àwọn tó wà lọ́ndà ikú Mohbad ẹ fẹ́ cover àwọn up àwọn tó pa Mohbad ẹ fẹ́ kárí ojútùú ọ̀rọ̀ because I don't know the reason why
you will say that because ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ lo Wùmí kò lè work torí ẹ̀ lẹ́yìn sọ pé ẹ̀ ń lo Ọba Elégùṣì kọ́ba Elégùṣì wẹ̀ra wọn mọ́ kọ́ lọ ṣe DNA test pẹ̀lú Liam kọ́ pé bàbá Mohbad kọ́ dẹ̀ má ṣe màgòmágó tí gbogbo ayé bá ti mọ̀ pé Ọba Elégùṣì kọ́ ló ní Liam orúkọ wọn máa dínkù ìyẹn omi pa ní drag á ṣe máa drag wọn pé kí lorúkọ wọn ń ṣe nínú petition kí ló dà wọn àti Mohbad papọ̀ the reason why we are mention Ọba Elégùṣì we are bully Ọba Elégùṣì we are dragging Ọba Elégùṣì the reason why is that kí lorúkọ wọn ń ṣe nínú petition wọn fún wa ní tangible reason báyìí ọkọ̀ bọ́ta nígbà tó sọ pé Sam Larry ó family wọn mọ̀ kò máa tó 24 hours wọ́n post ẹ̀ sórí page wọn ni orí page wọn náà post ẹ̀ because we are follow you back to back Ọba Elégùṣì ṣe rí orúkọ yín tó yàn ti bàjẹ́ pé wọ́n ti búlì kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ tó ṣe àfi kẹ́ wẹra yín mọ́ tán kẹ́ẹ̀dẹ̀ tún support wa lórí justice for Mohbad tẹ́ bá mọ̀ pé ìnáwó nínú ikú Mohbad tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan kan kò dá ẹ̀yin àti Wùmí pọ̀ because wèrè kan ló máa rojọ́ wèrè ló máa dá ṣùgbọ́n nítorí pé ìjọba tá a ní Nàìjíríà ẹ ti fowó rà wọ́n because àwọn ìjọba wa wọ́n sanwó gidi fún wọn nígbà tó ọlọ́pàá bá ń gba 30,000 ẹ dákun 30,000 kí ló ká gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbé ní Germany 30,000 is not 30 euro tẹ́ pé tẹ́ bá wọ Madonna gan tẹ́ bá ná ọmọ méjì àbí tẹ́ ná ọmọ mẹ́ta yín fún ọmọ ẹyọ. báyìí 25 euro ni or 22 euro. yá kò tó ní jẹ Madonna that 30,000 kò tó wá jẹ Madonna tá bá wọ KFC kò tó wá jẹ Madonna àti KFC chicken òun làwọn ọlọ́pàá ń gbà 30,000 40,000 50,000 owó kíni 50,000 is a 50 euro. pé nígbà tó wò ó donor box ẹyọkan àti kóòkì. 50,000 kí ọlọ́pàá máa gba 50,000 owó kíni gódà ẹni tó wà nílùú yìí tí ò lọ sí school tí ò kàwé tí ò ní certificate tó ò jáde university tó o bá ṣe dry cleaner lásìkò kan ń nulẹ̀ àbò ṣe wàá sì gba 1,400 euro wàá sì gba 1,300 euro wàá sì gba. almost 1.3. almost 1.3 million in Nigeria ẹni tí ó kàwé nìyẹn o ní Nàìjíríà even ẹni tó kàwé tó ní certificate gidi lọ́wọ́ kò tí ì gba 300,000 ní salary ní Nàìjíríà so what are you telling me tá a bá wá fẹ́ kí Nàìjíríà dá tá a bá wá ń ṣe báyìí ìgbà tẹ́ bá believe most of ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe justice for Wùmí náà tẹ́ bá believe pé ìlú tẹ́ wà òkè ó dáa òkè kan assuming pé ìjà wa àbí ogun ṣẹlẹ̀ nínú yàbí kọ́kọ́ tẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ wọ́n tẹ̀ wá sọ pé kọ́ta yín padà lọ sí ìlú yín ẹ dákun ṣé Nàìjíríà yẹn lè fẹ́ kó àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí ṣe àṣetọ́ pé wọ́n gbúrú ẹ̀fọn rí wọ́n pariwo plẹ̀ parí wọ́n gbúrò pé jẹnẹrétọ̀ ń dún rí káwọn ọmọ yín máa ti sí kẹ́ ti pé ambulance yẹn èdè kí n ṣe ọmọ president without 10 seconds wọ́n ti dé láti wá rescue life yín láìsan dime tó bá gbé yín dé hospital tó treatment yín kò ká ẹ ṣe surgery ká ẹ ṣe operation ẹ lè san 1 naira ìjọba ló máa sanwó yẹn fún yín ṣé kí wàá làwọn àfi ṣorí ní Nàìjíríà tá a bá sọ ẹ máa ní ẹ má gbé kàǹpì ẹ má gbé tìlú yín yẹn ẹ má gbé wá síbẹ̀ kí ni Nàìjíríà kí la fi ṣorí ṣé Nàìjíríà is not a country ṣé àjálẹ̀ ní Nàìjíríà ní tẹ́ ẹ ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà kò dàbí outside country àbí you people enjoy the suffering tẹ́ ẹ suffering ní Nàìjíríà tí n bá ṣí DM mi fún yín àwọn tó wà ní Nàìjíríà tó wọn ẹ jọ bí ó tẹ jẹ 5,000 pé ẹ dákun èèyàn mélòó mo fẹ́ fún lówó èmi gan mo ní ẹbí ti tèmi mo nára mo ní ọmọ tí mò ń tọ́jú so nígbà tó bá wá sọ pé àfẹ́ nǹkan yìí tẹ́yìn kan sì ń kóra yín jọ pé no it's not like that o láyé o mo ró lórí burúkú jókòó tá dé tó ń sọ yí pé bàbá Mohbad ó yá let's go to the court kí ló ń ta yín lára pé bàbá Mohbad fẹ́ lọ sí court kí ló ń ta yín lára lórí pé bàbá Mohbad sọ pé òun fẹ́ mọ kú tó pọ̀ mọ́ òun tẹ́wọ́n sọ pé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ni àdúrà kan ló ẹ̀ ń bá Mohbad ìyá Mohbad wò tó bá ṣọ́ra ṣe lórí pé Ọlọ́run má jẹ́ ó pò fún ọ̀nà méjì Ọlọ́run má jẹ́ kí àdúrà kó lọ fi ṣòkòtò péńpé lókun ọba ní ìtora wọlé because I don't know the reason why this Jokotade you are so pained because Baba Mohbad said that he want to go to court he don't even care ẹ wá sọ pé ṣé bàbá nìyẹn nígbà tó sọ pé ọmọ èlò ẹ̀ ń bá ọmọ tó wá sọ pé òun ò care báwo ló ṣe máa care báwo tí ó bá ṣe pé Nàìjíríà ayé yín ti bàjẹ́ nílùú yìí wò ọmọ tó fi òbòdì tó bá sick tó dé tètè gbé ọmọ yẹn lọ sí hospital ní time tó yẹ kó gbé lọ tó ń tọ́jú ọmọ yẹn nínú ilé tí nǹkan kan bá fi lè ṣe ọmọ yẹn àbọ̀ ọmọ yẹn bá fi lè kú ó wà responsibility àdúgbò náà ṣe ń pè yín bó jẹ́ pé ìwọ ló pa ọmọ yẹn because the reason why tó ṣe wà responsibility ni pé ó tètè gbé lọ sí hospital kan rescue ọmọ yẹn wàá pò mí ìfẹ́ mọ bó ṣe mọ̀yàn tó ó máa lọ sẹ́wọ̀n ní ṣá but Nigeria is not like that
bá a ṣe máa ń na ọmọ ní Nàìjíríà tá a máa na ọmọ pa ọ́ tá a máa fọ́mọ ní máàkì tó bá bìyà láyà yín rè wọ́n tó mọ ọmọ náà Nàìjíríà wọ́n sí bíbà kó wá na ọmọ kó fún ní máàkì kó kàn dé school kó sọ fún jíjẹ pé my mommy beat me wọ́n wá rí máàkì yẹn ọmọ yẹn ò lè fojú rí mọ́ wọ́n dẹ̀ máa tún arrest ẹ̀. àwọn ìjọba máa bẹ ọmọ yẹn kọ́ ló máa bẹ ṣẹjọ́ o àwọn náà máa bẹ ṣẹjọ́ bọ̀ wọ́n máa sọ pé ọmọ yẹn ló ń bẹ ṣẹjọ́ ọmọ ẹ ó máa rán ẹ lọ sẹ́wọ̀n nílùú tá a wà yìí kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ tá a mọ right wa ní Nàìjíríà. àdúrà ti sọ náà ó ní bàbá Mohbad ò kí ń ṣe bàbá òun kọ bàbá òun so tí bàbá Mohbad náà bá sọ pé I don't care kọ́ lọ́ọ̀kì wọn up. Bukky Jesse wá analyze ó ṣàlàyé fídíò yẹn fún wa ẹ wá ń parọ́ fún wa pé bàbá Mohbad ó fìdí jalẹ̀ atẹ́gùn gbọ́ lára rẹ̀ ó ṣe kíní olórí burúkú ni yín ní gúrùpù yín yẹn ẹ̀ lè jèrè. Sàkámọ̀dé. jèrè ẹ̀ lè jèrè tẹ́ bá ń gbọ́ DJ Lamba múlẹ̀ yín gangan ni DJ Lamba onírọ́ tẹ̀ ń kúrọ́ sínú kọ́ńbọ́ọ̀dù tẹ̀ ń múlẹ̀ fáwọn èèyàn. ayé yín ti làbà skẹ́ṣì ayé yín ti dòbò skẹ́ṣì. olórí burúkú ni yẹn ẹ̀dẹ̀ bímọ títí yín ẹ̀dẹ̀ gbàdúrà pé kẹ́ jèrè ọmọ ẹ̀dẹ̀ gbógun ti bàbá Mohbad ṣe fẹ́ kọ́ lọ gbógun tì yín tọmọtọmọ ni ẹ̀dẹ̀ gbógun ti máa yẹn ṣe fẹ́ kọ́ lọ gbógun tì yín tọmọtọmọ ni. kí ló dé jókòó tá tẹ́tẹ́ kó lè ní wọn lórí Facebook owó ìbejì tá a dá fún wọn lọ́jọ́ kìíní àná wọn kó jẹ ní wọn kò wọ́n fún yàbejì gbogbo àǹkárá tààrà wọn kò fún yàbejì. èyí tẹ́ pé ẹ̀ lè ṣe oore tẹ́ pé oore tẹ́ ẹ máa ṣe tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀ lè rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ kì í ṣe torí mo rí fídíò wọn kan tó ń ṣe tán yẹn àkáǹtì nàmbà lélẹ̀ ẹni àmọ́ òṣìkẹ́dà bàbá Mohbad dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa GoFundMe gbogbo yín fò bọ́ síta ẹ̀hìn ègèsì máa yẹn ṣó lórí burúkú nìyẹn rẹ̀ ṣó lórí burúkú ṣe clear ṣé ẹ fẹ́ kí ayé yín kó bàjẹ́ ni. Àkáǹtì nàmbà lélẹ̀ any amount you can put it petrol tí mo lọ rà 25,000 kí ló kàn wá jókòó tádé tọ́tí tẹ̀ ń tà tí ó bá gbé yẹn ẹ̀dẹ̀ lọ sọmọ ẹ̀dẹ̀ lọ ṣalábàárù dandan ni ká ẹ ṣe 5 bara lórí social media ní. ẹ wá mú kó ọmọ ọlọ́mọ ẹ sọ di Bambiala ẹ̀yẹ́ ní ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ rí madam Jókòó Tádé yẹn kò sọ kankan pa ọ̀rọ̀ Mohbad ó kàn fún ọ̀rọ̀ Mohbad. wọ́n jà fún Mohbad Wùmí náà ń jà fún àmọ́ wọn fi ń ṣe Bambiala ní Bambiala làwọn fi ń ṣe bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ nípa GoFundMe bàbá Mohbad ò ní kọ́ra mọ́tò fóun kọ́kọ́ lé fóun náà owó tó fẹ́ fi ṣẹjọ́ ni ó fẹ́ bàbá Mohbad fẹ́ mọ kú tó pọ̀ mi ó dẹ̀ máa mọ̀ whether you like it or not. ẹ̀rí pé ìgbà tó ń parí fálánsì ẹ̀rí pé Pẹ́kínsì ò sọ̀rọ̀ mọ́ Pẹ́kínsì ó kàn ń gbowó yìí ni. ẹ̀rọ tí ẹ fẹ́ wọn yẹn lẹ̀ Arífà àti Fẹ́ràn lágbára Ọlọ́run máa jáde kò síbẹ̀ ṣe ní owó tí àwọn máa jáde lọ́la àánú kan Arífà máa jáde. òtítọ́ ló máa kéèké ní Ọlánúkú ló máa kéèké ní. ọlá pé ọmọ yẹn wáyé tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀ ó wáyé tìrora ẹ̀dẹ̀ yẹn ọmọ yẹn tún padà tẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ kó padà tìrora lágbára Ọlọ́run wà wọlá irú ikú tí Mohbad kú á fi fún wa ní justice. gbogbo àwọn tó bá ń ṣalátìlẹ́yìn ní whether politician whether president or governor Ọlọ́run á gbé wọn gbè bí iṣu ni. ẹ lè pa Mohbad kẹ́ lọ scot free bó jẹ́ Sam Larry náà ni kò lè gbàyé ṣe rere bó jẹ́ Wùmí ni kò lè gbàyé ṣe rere gbogbo ẹni tó bá náwó nínú ikú Mohbad wọn lè ná àlàáfíà. ẹ lè pọ́ ọmọ yẹn ká ẹ̀yin nọ́ọ̀sì ló pa nọ́ọ̀sì kan ló pa Mohbad ẹ̀yin ọlọ́pàá Nàìjíríà nọ́ọ̀sì kan ló pa Mohbad ikú tó pa Mohbad ikú tó súnmọ́ Mohbad mọ́ sọ̀rùn nẹ ìfẹ́ ló bá yé Mohbad jẹ̀fẹ́ ló rán Mohbad lọ sínú kòtò kọ́lọ́ bá ń tẹ́ sáfẹ́fẹ́ rẹ kó bá mi pàṣíṣe rẹ̀ kọ́lọ́ bá mi tẹ́ Mohbad sáfẹ́fẹ́ kó pa àṣìṣe rẹ̀ láti bí 8 months ọmọ yẹn wà nínú yìnyín ó wà nínú mọ́ṣúárì ìwọ Wùmí wà níta wọ́n ń gbọ́ àwọn tó ń ṣe justice for Mohbad ó dẹ̀ ní o fẹ́ ní fọkànbalẹ̀ ó dẹ̀ ní o fẹ́ ní fọkànbalẹ̀. Wùmí náà ló ń set up wa kọ́kọ́ lọ máa gbá àtàwọn judges fún Mohbad òun ló ń set up wa so help. sọ̀rọ̀ sísá Zainab àtàrò ló ti ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí sísá Zainab sọ̀rọ̀ náà ẹ̀yin ọba. Màmí ẹ má bínú mo ní kí sísá Zainab máa sọ ó ní nǹkan tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ the leader of host afa ó ní nǹkan tó ṣe fún mi láàárọ̀ ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé ti bá mi ṣe sílẹ̀. mute náà ń dè music ó wà mute. afa. owó ìmọ̀ ń jẹun lọ́wọ́ farabalẹ̀ ṣé mi fẹ́ sọ àjọ mò ń jẹun lọ́wọ́ ìṣìfarabalẹ̀. àmọ́ olóbi láì dá sí àwa náà ó sì láìbù ó sì gbọ́ mo lè parọ́ fún wọn.
jẹ́ ń kún Wọ́n láìpẹ́ ṣe bọ̀. máa pa ìyá ẹ̀, máa pa ìyá ẹ̀, máa pa bàbá ẹ̀, ó lè ní sórí rẹ̀. Kí ló ṣá? Ó ṣe èrè ni. ẹ bá mi fi brọ́dà yẹn lẹ̀ ohun tó doni ló ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ní mi rí wọn bá wí. tó ẹ̀yin tèmi lágbára Ọlọ́run justice for Mohbad ẹ má jẹ́ ká fọ́ kò sí kankan tó fẹ́ ṣe fún wa wọn ò lè kó gbogbo wa tán àwọn tó kọ̀ wà ní Nàìjíríà ni màá fún advice tó anybody tó bá wà ní Nàìjíríà tó mọ̀ pé òun ṣe live video má lórí page jẹ bóyá kó lọ open another account kó máa kọ bóyá kó bá ti wọ live video kó máa kọ síbẹ̀ pé I'm for justice for Mohbad please follow this account then they can take it to 1,000 from there ẹ máa ṣe live video ẹ má ṣe ojú yín ẹ má post family yín síbẹ̀ ẹ má post because níbi tó bá dé yìí àwọn tó wà ní Nàìjíríà náà lè halẹ̀ mọ́ èmi ti sọ pé tí wọ́n bá fẹ́ arrest èmi kọ́ máa bọ̀ wá sí Deutschland mo súnmọ́ Frankfurt ibẹ̀ ní airport yín máa ti ibẹ̀ ní plane yín máa ti land then tí ọba Elégùṣì bá fẹ́ wá arrest èmi bíbà àbí tó bá competition wá síbà pé kọ́ gbé mi wá sí Nàìjíríà mọ̀ pé ọmọ ìjọba lè ra kété níbà ó rò pé mo àbẹ́ rò pé mo kankan dàgédé kó Nàìjíríà fi family mi lẹ̀ fọmọ́lẹ̀ wá sí Kàsálọ̀n bíbà èèrà ni mo pé kò gbọ́dọ̀ rìn mí kò gbọ́dọ̀ ra àwọn ọmọ mi Àsálọ̀n máa ń ju Àsálọ̀n lọ ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà wá gba òkè wọlé èmi ò gbòkè wọlé kí n ṣàlàyé sórí ayé mi fún yín o ń gba òkè wọlé from desert to Libya from Libya to sea to Italy from Italy to train to Deutschland tó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ èèrà ni mo pé tíntín ní báyìí wọn lè àndó mi lé yín lọ́wọ́ torí ọmọ tó mú mi kúrò Nàìjíríà tó ti yé yín bá wọn mọ tó mú mi kúrò Nàìjíríà ẹ̀yin olórí bùsán tẹ bá àtẹ̀tí bá fẹ́ arrest mi ọbẹ̀ Elégùṣì power ní òde outside country Nàìjíríà ní gbogbo power ní ìyẹn tẹ̀ fowó rà ibẹ̀ ló dé tẹ bá dẹ̀ fẹ́ wá olórí burúkú olójú bí ojú mọ́ǹkì tó yẹ kó mọ gbé nílùú àwọn tù tó fojú bí ojú ọ̀bọ ẹbọra ẹni tí ò fáìn ojú ẹ̀wú bẹ́ẹ̀ tó ti mọ̀ gògóró yó. Go and check yourself in hospital you are not feeling okay. ọkọ̀ aláàgọ́ kan olókìrì kà amúra máa tẹ́wọ́ báyìí ó mú pákó tó fi ń dín ẹja ó fi yún nǹkan sí àsìnú pálọ̀ ó ń pera ẹni big boy olórí burúkú ó mú ṣéènì tó fi ń da jámọ́lẹ́mù lamẹ́ríkà ó gbèyàn sọ̀rọ̀ oníhùn wọ ṣéènì olórí búsán wọn bá sọ arrest mi try to follow ọbẹ̀ Elégùṣì tó àbá ti fi ẹpọ̀ rẹ tó dàbí kóró ẹtìn tó àbá ti fi sẹ̀wọ̀n ààyè kọ̀ọ̀kan mi bastard ìròjọ́ mọ́ ìgbésí ayé rẹ̀ wọ́n kò nílé bọ̀m̀bẹ̀ ṣé orí ìwé tó ní òkà tó ní ọmọ ó mọ̀ pé ìlú táwa wà ìwọ̀n gbọ́ English ọmọ gbọ́ káínì English ibi táyà máa ti bàjẹ́ mẹ́mi lọ́wọ́ nìyẹn ẹ̀yin olórí burúkú yìí oní òṣìṣẹ́ fọbẹ̀ Elégùṣì ó ti ẹ̀rọ kó tó sọ ọbẹ̀ Elégùṣì láì pórúkọ wọn ò sínú petition are you mad jẹ́ kó bàjẹ́ are you mad ó ní sórí ó wo ẹ̀jẹ̀ tẹ̀ máa gbẹ mẹ́mi lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀fẹ́ kó rí TikTok kò dry lẹ ṣe ń gbá àwọn arífá lẹ̀ ń gbé fẹ̀ràn lẹ̀ ń gbé Westo wẹ́wẹ́ lè rẹ̀ kéré kẹ parẹ́ máa yẹ kẹ sán máa yẹ kẹ kù bí èlùbọ́ káyé yín ta dànù àlẹ́ ń sí èrè àwọn wo orí yín ti burú ẹ̀yin stupid and bastard ìyàwó táwọn yín it's not good to be a illiterate ẹni gángan ni illiterate and a fool and bastard ẹ̀yin fẹ́ lómi lẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀. Catman, Folkman cat. Do you want to say something, please? About something. Kilo vessel. To act all of sin this stop everywhere and be. Kilo vessel, sir. Ẹ má bínú mà, ẹ̀yin náà má bínú mà. Mo di sọ fún yín. Bọ́lá mo máa ń ṣe ń dán iná lọ́kàn lórí ń dán àwọn náà lọ́kàn. Ká ní mo wà ní US bẹ́ẹ̀ náà ṣe wà ní US ni wà látàlá gbogbo àwọn àmì tó wà ní US ni máa kó wá Nàìjíríà láti wá jọ́jú sí fún Mohbad. Ní ó lè tí ń ta lè ṣe nìyẹn bí ká kó gbogbo àwọn fọ́ọ̀sì tó wà ní US wá sí Nàìjíríà ká wá jọ́jú sí fún Mohbad. Gbogbo àwọn fọ́ọ̀sì tó wà ní Nàìjíríà they are all liar. Ẹ má bínú. Ṣé mo ti ṣìṣọ báyìí? Ẹ má bínú mo ní ṣìṣọ lágbára Ọlọ́run. Gbogbo àwọn òṣèlú gbogbo àwọn onírọ́ ni wá.
mo lè pa mí mọ́mì ṣé jọ́jìsì náà làdẹ̀ ń wá fún Mohbad láti jọ ìta sí rì mọ́mì ẹ wo mo ní sọ̀rọ̀ jù tọ́ba ara yóò bá mọ̀ dá ọba òkè máa dá dáadáa nǹkan tí nǹkan máa sọ nìyẹn kọ́ ṣáàjọ kẹ́jẹ́ ká lọ sí ọmọ yẹn kò kí ń ṣe panla kò dẹ̀ kí ń ṣe tọ́kì kò dẹ̀ kí ń ṣe frozen fish tó máa lọ gbé sínú yìnyín ládìjọ́ ọ̀hún tí ì sin Mohbad ẹjọ́ mọ́mì nǹkan tá fáìsì fún nìyẹn kọ́jẹ́ ká lọ sí kàgbó láṣìírí. wọn àti ìṣèbí justice náà lè sí ẹ wo ẹ mú ti ẹjọ́ ń fọlọ́ bàbá ẹ mú ókè mọ́mì. ẹ mú ti ẹjọ́ ń fọlọ́ bàbá ẹ tó ara mi má yẹ kí n kàrà mọ́ imú ṣe wà ẹ mú ti ẹjọ́. mọ́mì náà bọ́. yes ó dàbí àwọn náà ni òun náà jẹ́ kí òun ló ṣe fídíò yẹn. àwọn náà ló lọ ṣe interview fún bàbá tán kó bàbá síta fún ọjọ́ mẹ́jọ náà ṣàánú. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé olórí burúkú ti King White tá sọ pé mo kàn jáwọ́ sí láìfẹ́ níjẹta ó ní. Ọbátágó èèyàn tó fẹ́ fún ẹ lówó kò sí níbí báyìí mọ́ mo kàn bẹ́ẹ̀ gbà káùntì sílẹ̀ ni téèyàn yẹn bá ti dé màá fún èwo wá ní pé tó wá ń fún mi lóhùn kí ló ń fún mi lóhùn fún ṣé kí mi náà máa fún ẹ lóhùn ni ẹjọ́ máa fún ara lóhùn ni. ẹ má bínú láyé pé owó tí wọ́n tó ń sí gbèsè èèyàn fẹ́ fún ẹ lọ́wọ́ adé calm down. pàdé mi ni bọ̀ wèrè ni ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lẹ má bínú kí mo lè sọ mi. kí ni wà ní wá sọ pé mímọ kékeré tí bàbá yẹn ṣe ìfẹ́ ló bad word tó lò ó ní àwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ lówó dání tó lè fi ṣe kéèsì tó wá ń tẹ̀lé àwọn eléyìí káàkiri orí mi wá lànà wá ní ìwọ náà mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ lówó dání tí Wùmí ṣe jàdàjàdà tó ṣe bí olóburúkú káàkiri níbi táyé yín ò sì ní da ẹ tẹ́ pera ní gúrùpù Wùmí ẹ wá sọ pé bàbá yẹn ló sọ pé kí nọ́ọ̀sì máa lọ níbi ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ gan ẹ̀ mọ̀rọ̀ tẹ́ bá parọ́ títí tí ẹ máa wọn kó bára yín ni. tẹ́ bá parọ́ títí ẹ máa ń kó bára yín mi ò máa reason. mo ṣáà ń gbàdúrà rí i pé gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe kán lo Òdùmúsù mo ní Òdùmúsù kí lorúkọ sáàmù yìí Ṣítù òun ni torí pé àwọn ọmọ Òdùmúsù yẹn wọ́n á fojú bébí lọ yàwó wọn mi sọ pé wọ́n dá o Ṣítù yẹn gangan ni tọ́wọ́ tó bá dúró báyìí tó máa dé kánjọ kojú ara wọn bóyá kó ṣe rí nìyẹn. lọ́yà ló ń wá báyìí. Moizi mi lè parọ́ bàbá yẹn gbìyànjú àdúrà nìkan máa fi ràn lọ́wọ́ pé kí Ọlọ́run bá kó bá wà fún lọ́kàn balẹ̀ kò yí sí kéèyàn ní lọ́sọmọ lórúkọ Jésù. bàbá tẹ́ ń sọ ń sìn ẹgbẹ́ mi ló gbà kọjá ń sìn. àti gbọ́ Ghana ló wọ̀ kọjá lẹ́gbẹ́ mi. Oh my God nídìí ìyàn àwọn èèyàn tẹ́ ń sọ ilé tẹ́ ń sọ yìí ẹjọ́ bí kò ń sọ kálẹ̀ bí mọ́ pé bàbá yẹn ò rí fọkàn balẹ̀ kẹ́lẹ̀ sọpọ́tì bàbá yẹn. àmọ́ torí ti iṣẹ́ tó ń ṣe ni a ní láti mọ movement ẹ̀ pé ó lọ bìkan ó jáde àbí ó wọlé we don't have interest. èmi gbọ́dọ̀ mọ movement wọn bàbá mi ni ìkọ́kọ́. ẹ tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ẹ mọ̀ sínú yín torí pé tí kan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kẹ́yẹ tèrè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ protect yẹ kò ní kẹ́ máa sọ online. ìkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo nǹkan tó sọ online pé ká máa ṣojú wálẹ̀ mo appreciate èmi ò ní máa ṣojú mi lọ́dọ̀ online mọ̀tò bá fẹ́ kọ́ mi máa láì. ẹ jẹ́ sọ fún yín Sister Zainab ní ọ̀rọ̀ kan tí mo sọ tó jẹ́ pé ó bọ́dà mi tó jẹ́ pé báwo ni àwa tá à ń jà sí justice for Mohbad tó yẹ pé àwa yẹn láti máa jáde pé we need evidence we don't need underground we don't need this thing we need da we need dododo tó máa fẹ́ gbowó nìkan wọ́n máa wá sí kinní ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ la máa sọ ni. bírú Harris nígbà tán ààrẹ sí ló wà àwọn tá à ń ṣe justice for Mohbad. àyùbá tí wọ́n ààrẹ sí Darosha táìmì àbí ara sàn mímọ kan tó ń jẹ́ bí ara sísán mímọ kan tó ń pera ẹ̀. àrífà ìjọba àbọ̀jọ́ ó bẹ̀ sí ń pariwo káàkiri wọ́n ti ààrẹ sí ẹ̀ wọ́n ti ṣe kinní kan bàbá rẹ̀ ti ká mọ́ ẹ̀ dáhùn pé kó ní sùúrù kó calm down kó má ti yíyọ̀ tó yọ̀ lọ́jọ́ yìí tó yẹ pé lóòótọ́ wọn kàn fi sọ ni pé àárín wọn ló wà Obama rè báyìí
kì í ṣe gbogbo information téèyàn bá ti ní ìyẹn wọn máa sọ síta. No, wọ́n arrest èèyàn ó yàtọ̀ sí pé wọ́n invite èèyàn. Bó ṣe plenty ẹ̀ náà ni. No, nǹkan tó ń ṣe justice for Mohbad ni pé like I say to know. wọ́n fẹ́ ní glory. èmi ni mo fẹ́ break news yẹn èmi ni mo mọ everything àwọn ló fẹ́ gba trophy. wàhálà ta ní nìyẹn láàrin wa epo ti dàpọ̀ mọ́ kí náà máa ń pè. mọ́mí ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí mọ́mí sọ̀rọ̀. like ọjà wọn wù mí kò sí ọ̀tá nínú enemy láàrin wọn ojú kan ni gbogbo wọn wà bọ̀ ọ̀dọ̀ tí wá àwọn tó ń ṣe ti wù mí ló pọ̀ jù láàrin wa tán dẹ̀ sọ pé àwọn wà fún justice tó jẹ́ pé tí èèyàn bá ti ń sọ̀rọ̀ táwọn kan bá ti ń béèrè question pé we want to know show us evidence ó yẹ kéèyàn ti mọ̀ pé enemy làwọn yẹn ẹni tó rí ẹ̀ bá pé kò ní máa béèrè evidence online. So àwa justice for Mohbad àwa gangan là ń ṣera wa. Like I said before àwa la jẹ́ ká wà ní ojú kan tá a move forward. Wọ́n invite ó yàtọ̀ ó sì pé wọ́n ti arrest and Harris àbí kílẹ̀rì yẹn jẹ́ abroad ló wà ṣé kò mọ difference between invitation àti arrest ni. Why ta ṣe máa gbéra wa sókè lórí unnecessary things tí ò yẹ ká gbéra wa lọ́kàn sókè sí. Gbogbo nǹkan tí ò yẹ ká sọ gbogbo ẹ̀ la máa tú sílẹ̀ ṣé kán lè bá a mọ̀ pa ní information ni. Àwọn kan wà tó ń ṣiṣẹ́ gbogbo nǹkan tó bá ti ń sọ òun ni wọ́n máa lọ máa ń ṣe plan lé lórí. Àwọn kan wà tó ń ṣiṣẹ́ underneath tí wọ́n host tí wọ́n ṣe nǹkan kan tán dẹ̀ gbé sórí. Why? Tán bá dẹ̀ ti sọ wọ́n máa ní wọ́n ṣe nǹkan kan nìyẹn. Everybody have their home pace tán fi ń ṣiṣẹ́. Okay, Odùmọ̀ṣù ló ti fáìlì fún DNA tán lọ níjẹta. Wahab ò lè dédé gba kéèsì yẹn. àwọn ọ̀dọ́ ọlọ́pàá nìkan tó ṣẹlẹ̀ nípa ó sì ń wọ́n. Wahab ò lè dédé gba kéèsì yẹn even gan àwọn tó wà ní diaspora tó bá ti gbéṣẹ́ fún lọ́ọ̀yà kan ó kàn lè dédé lọ jágbá anyhow. So ìdí nìyẹn èmi ò mọ Odùmọ̀ṣù àbí whatever but ìdí nìyẹn tẹ́mi fi pé wọ́n ṣe fi sílẹ̀ kó máa bá páàtì yẹn lọ wọn kàn lè dédé hijack níbo lowó wà tán fẹ́ san fún. ẹ jẹ́ sọ fún yín tó ayé pé tí lọ́ọ́ jẹ́ ní tẹ̀sí. Àwọn méjèèjì máa ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Nǹkan tó yẹ ká ṣe nìyẹn but for me mi ò lè parọ́ tó ayé pé bírú lọ́ọ̀yà Mojísọ́lá yẹn ni wọ́n sọ pé mi sọ pé kò ṣe dáadáa o but wọ́n máa fojú nígbà tí Wùmí bá gbé sáànì wá síbẹ̀ tí wọ́n á gbé lọ́ọ̀yà wọ́n tí lọ́ọ̀yà kí nìyẹn wá bá lọ́ọ́ fẹ́ kojú ara wọn. No, kí ni sáànù ń lọ sí police station fún interrogation. No, mo sọ pé ti DNA test ní kóòtù. But tó bá ti ká ti dúró di kóòtù náà our justice for Mohbad team a máa ń kú kíkú tó dé. We always preempt things. What of this? What of kini? Why are we thinking what of this? What of this? wọ́n ní àwọn host tí wọ́n sọra wọn di ọlọ́pàá ló ti kọ́ sí gbogbo. Exactly. Nǹkan tó yẹ ká fi fight ni wọ́n sọ síta. Nǹkan tó yẹ ká fi fight ni wọ́n sọ síta tó yẹ ká keep láàrin ara wa wọ́n máa rojọ́ yẹn. And like I said, we need to choose our word. Yeah, our word when we talk. Like ìgbà tí Ìyá Ìbàdàn sọ̀rọ̀ tó sọ pé búlé ọba, ẹ má sọ pé búlé ọba kò sẹ́ni tó búlé ọba because àwọn pàtì báyẹn náà fẹ́ court. Mo understand nǹkan tẹ́ ń try àti sọ. But àwọn ọ̀tá ibi tán fẹ́ nìyẹn. Láti fi hold against Baba Mohbad. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ a ní láti choose àwọn ọ̀rọ̀ wa wisely. It's just like ìgbà tí Baba Mohbad ń sọ̀rọ̀ tó sọ pé òun hate Wùmí. Gbogbo wa mọ̀ pé ní Yorùbá hate ni hate ń jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ìsìn tí nǹkan ti wà civilized tó ti wà modernized la mọ̀ pé you don't use that word. But wọ́n categorize lé lórí pé bàbá yẹn lòun hate ẹ̀. Bàbá yẹn ò dẹ̀ hate ẹ̀ because tó bá hate ẹ̀ kò ní máa mú kiri ìgbà tó lòun wá oyún kiri. Exactly. Kò ní máa mú kiri ìgbà tó lòun wá oyún rọ́ kiri tó fi tán bàbá oníbàbà. Ṣé èèyàn máa mú èèyàn téèyàn bá hate kiri ni? No.
bọ̀ bó ṣe rí lọ́kàn bàbá Yorùbá English ni bàbá lò tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló ti ń lò ní Nàìjíríà tí ò dẹ̀ mean anything bọ̀ àwọn tó wà ní diaspora wọ́n rí the meaning sí fún Wùmí for their own selfish purpose. Mo ṣe ń sọ pé we have to choose our words wisely, okay? Justice for Mohbad, ẹ ṣé. Baba withdraw statement ni now. But I know what correct Baba withdraw, but does those people care? No, they just want anything to nail that poor man. Yes, exactly, because they are working for their money. So, you know, that's the part. Yeah, but only àwa ò ṣe ní fún wọn ní opportunity làwa náà ṣe ní that to choose àwọn ọ̀rọ̀ wa wisely. Ẹ mọ̀ pé ẹrú owó làwọn yẹn. Ṣé bàbá Mohbad gbowó fún àwa ni? Mo ti gbọ́ mi nílò wọ́ọ̀dì yẹn mọ́. Ẹrú owó ni wọ́n. Ẹni tí wọ́n sọ lábìlò látàárọ̀ dalẹ́. Ẹ̀wọ̀n ẹsẹ̀ ẹrú owó. Wọ́n bá níbi iṣẹ́ tó ń gbà lọ. Wọ́n á jókòó wọn á mọ tó dógún. Bẹ́ẹ̀ bá lọ wo péjì wọn, ẹ lè ríbi tó ti póòtì Mohbad. Tó sọ pé bóyá jẹ́ Liam yẹn ló gbé sórí ló gbé sí gbogbo péjì wọn. Kí ló dé? Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè adìyẹ. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè adìyẹ àwọn náà wọlé bọ rúùmù tá corporation bíi tá bí nọ́mà. Ẹ gbé Liam wọlé ẹjọ́ ẹ má bring her into this picture. Ta ló ní Liam? Ẹ lọ ṣe DNA test kẹ́ confirm. Ta ló pa Mohbad? Kí ló ṣe Mohbad inú ilé tá à ń béèrè nu? Ẹ̀yin olórí burúkú. Ikọ́ ń ṣe mí, ayé yín máa bàjẹ́ ní òtútù tí kò sí láyé ẹ̀ ní sóríire.